The story of the Temple Institute is the recounting of a modern-day miracle. How can we even convey in words the measure of gratitude that we feel towards the Almighty when we reflect upon the history of the Temple Institute, the accomplishments of the Institute, and even as we look forward to the future with tremendous yearning and anticipation. The Temple Institute has really, literally, when you think about it, over the past 25 years, the Temple Institute has brought about a spiritual revolution in Israel and the world. 25 years ago, who was talking about the Holy Temple? Who ever saw vessels for the Temple? Literally, several million people have been to Jerusalem to see the vessels that have been prepared for the Holy Temple. This in itself is a stage of bringing the light of the Holy Temple back to the world. שמי דוד שוורץ ואני מנכ"ל המכון מזה שנתיים. אז במכון המקדש בנוי ממספר מחלקות. יש לנו את המחלקה שהיא בעצם המחלקה החוקרת. הם אנשים שיושבים וחוקרים את כל נושא המקדש. בעצם הם מביאים את כל מה שאנחנו בונים, את כל הכלים, את כל הספרים שאנחנו כותבים בנושא המקדש, וכל מה שאנחנו יודעים על נושא המקדש מגיע מהמחלקה הזאת שבעצם יושבת ולומדת מה היה ואיך צריך להיות ולאן אנחנו צריכים להגיע. יש לנו את המדרשה ליד המקדש, מדרשה שלנו בעצם פוגשת כעשרות אלפי תלמידים בשנה, שתפקידה הוא בעצם להגיע לילדים האלה, ללמד אותם את נושא המקדש, להכניס את התודעה של המקדש לילדים, שהם יהיו הדור בעצם שיוביל את הבנייה של בית המקדש בעתיד הקרוב בעזרת השם. מחלקה נוספת, יש לנו את מחלקת ההזמנות של התערוכה עצמה, שבעצם לשם מגיעים האנשים ורואים את הכלים, ויש את צוות ההדרכה שמדריך אותם, שם מדריכים במגוון שפות, באנגלית, בספרדית, בצרפתית, בכל שפה שמתבקשת כמעט אנחנו נותנים מענה לקבוצות. יש את המחלקה הבינלאומית שאותה אתם מכירים בוודאי, שאיתכם בקשר, שהיא פועלת מחוץ לגבולות ארץ ישראל, להפיץ את הרעיון של המקדש ובעצם לקדם את החזון שלנו לבניית המקדש בכל העמים. Hi, my name is Mordechai Pressoff. I'm the head of the educational department of the Temple Institute, called in Hebrew the Midrasha, teaching. Part of my staff are 8 young girls that do national service called in Hebrew Shirut Leumi, and they decided for a whole year, and some even stay for 2 years. That's what they do the whole year. It's a big challenge to teach a 3-year-old kid about the temple. It's not only puppet shows, it can be shows even for adults. And then you have to have the costumes of being a high priest and try to get the audience to feel that they themselves walked into the temple, into the Holy of Holies with the high priest. I'll give you an example. About 3 weeks ago, just before Tisha B'Av, I went down south to a non-religious community, and I started and I said, an hour or 2 from now, you're going to go home and say, today, we built a temple. We're going to really build a temple. We have a big model, 12, 13 feet, very big model, which is made of different pieces. And together with them here, I just brought one piece. So this is only one piece of the giant temple they built. And in the beginning, they looked at me and they said, what are you talking about? Are we going to build a temple from Lego? And we started building, and as we built it along, I explained about the different chambers, the different parts of the temple. And then one of the lady, about 50, 55 years old, said, you know, my father is a builder. I want you now to teach me every part of the temple, and I'm going to tell my father, you have to make the exact blueprints of the temple. We're going to build a temple. I'll show you. A non-religious lady. In the beginning, she said, what is this all about? In just 20, 30 minutes, everything changed. At the end, I had to take it apart. And then this old man said something one of the most
strongest sentences I heard in the 17 years I'm here. He said, you know what? For the first time, I understand what the destruction is all about. If I feel sad that even a small model is being taken apart, now I understand what the Jews felt when Beit HaMikdash was destroyed. Even the toughest teenager who all she has is the Skype and the Facebook and, you know, the sliding and the iPod. And sometimes they understand that maybe the temple itself is the biggest iPod in the world. You press here and something happens there. You press here and something happens there. But it's connected to me. And that's our biggest challenge. To make them feel that the temple isn't just something we had, isn't just something that will be in the next millennium, but part of our life. We can live and we can feel and we can have the temple in our life. יהודים הגיעו אחרי שואה, כמו שתיארנו לפני כן. הגיעו אחד מעיר ושניים משפחה, והקימו פה יישובים לתפארת. והגיעו לאנשים פה מתימן ומאתיופיה, מסיביר, מדרום אמריקה, מאמריקה, וכל קצווי תבל. מסין הגיעו לפה יהודים, מיפן. כך כל הפלא הזה זה פלא יותר גדול מהפלא של יציאת מצרים. ואם יוצאי מצרים, הם באו להר סיני ושם הקימו משכן בתנאים של מדבר. אנחנו שזכינו בדור עם כל המודרניזציה, עם כל הטכניקה הגדולה שהתפתחה וכל מה שאנחנו יודעים היום על האפשרות לייצר דברים והאומנות, אנחנו בעזרת השם נזכה כולנו להקים את הבית השלישי. זה יהיה בית מפואר לתפארת, זה יהיה בית שבאמת כל העולם כולו יבין איך ייתכן שהעולם היה קיים אלפי שנים בלי האור הגדול של המקדש. נזכה כולנו לעלות במהרה, לחגוג בחצרות בית השם ולעשות כולנו את כל המתבקש כדי שהמקדש הזה יעשה את תפקידו ויתקיים בנו מה שאנחנו כל יהודי מתפלל, שהעולם כולו לתקן עולם במלכות שדי. It's amazing who comes to visit the Temple Institute. We see people of all ages, backgrounds, religions, from almost everywhere in the world. It's a very exciting thing to meet such a wide and diverse group of people who all have one thing in common regardless of their background, and that is they want to see the temple rebuilt. So working here is tremendously exciting. No day is like the previous one. You never know who's going to come through the door, but you do know that whoever comes through the door will leave with a feeling of elevation, and their spirits have been raised, they're optimistic, and they're looking forward to doing something good to actually change the world. בימים האלה אנחנו עובדים באינטנסיביות רבה למעבר של התערוכה שלנו עם מקום שהוא מאוד קטן ולא מצליח לאכלס לתוכו המון מבקרים, אל מקום הרבה יותר גדול, שיוכל לאכלס לפחות פי כמה כמויות של תיירים ומבקרים שרוצים לבוא, לצפות, לראות, ללמוד ולהתחבר ולעזור לנו בעצם לקדם את החזון שלנו, שהוא בעצם בניית בית המקדש. אנחנו באמת מרגישים שכל צעד שאנחנו עושים וכל בנייה של משהו חדש וכל הרחבת הלבבות שמגיעים אלינו בעצם הוא שלב נוסף בדרך לבניית בית המקדש, שזה הנקודה שאנחנו שואפים אליה, כל העמים וגם בטח עם ישראל, שזו הנקודה המרכזית בחייו. ובעצם אני רוצה להודות לכולם שמסייעים לנו, לכולכם שמסייעים לנו, במחוברים, לומדים ורוצים כל כך מאוד לבנות את בית המקדש איתנו ביחד. ואני קורא לכם להמשיך ולהיות שותפים, וכמובן להגיע לארץ ישראל, לבקר אותנו בתערוכה, ולהיות שותפים לעוד שלב ולקראת בניית בית המקדש במהרה בימינו. תודה רבה. The Temple Institute is so much more than just the recreation of the temple vessels, and it's more than the scholarship and the education and the research, and it's more than the activism
for the rites of Jewish prayer on the Temple Mount. It's all of these things, but it's so much more, because it's a vision of the hope of the whole world to be at peace, to be in unity, to become again the family of man that comes together at the one place that God chose for that tremendous family reunion. This is the goal of the Temple Institute. This is the destiny of the Jewish people. And everything that we've been able to achieve is with great thanks to the people that have shared this vision, people that have been our partners, who are dedicated and committed to bringing the dream, the vision of the Holy Temple to reality.